أرسل الله إلينا عبده Yes. أحمد الموعود يحيي عهده أحمد الموعود يحيي عهده ليس للإسلام حام بعده غير من لبه ثبت القدم غير من لبه ثبت القدم سيد الأكوان قدما خبرا أن عيسى سيكون الأخرى أن عيسى سيكون الأخرى ويجيح الشرك من بين الورى ناشرا في الأرض راية السلام ناشرا في الأرض راية السلام خبروا عنا العصور بعدنا كيف جددنا فتوحات الدنيا كيف جددنا فتوحات الدنيا أي مجد غير مجد المصطفى شمسه تسطع في غير خفا شمسه تسطع في غير خفا. Allah. We think we may start now. Good. Yesterday we reached by Sister Amina's turn. Sister Amina. You have finished the translation of the Yes. remaining portion, I did. and now we turn to Sister Aisha. Yes, if Hazur would From like to add Germany, something. please. Yes. 13 years ago, you came first time to this country. Could Hazur kindly share some experience and feelings with us from this day? She said that 13 years ago Hazur did come to England. Who told you this? Imam Sahib. I suspected this because I had forgotten which day I came, and in the daily work, I was caught in a manner that I sometimes lose count of passing days and the others beginning. So this morning, when I was returning from the prayer, Imam Sahib reminded me, this was the day when you arrived here in London. So when you said, I understood, he is the man. He must have told you. Huh? So what do you want to, after translating this, will require from her what exactly is that what she wants? Please, you can do it now. Huh? Maybe what changed for you in these 13 years? What was your impression from England first, and is it now, or even the journey, the way how it happened that you came to England? سألت الأخت وقالت أنه منذ بالضبط حوالي 13 سنة قد قدم حضرة أمير المؤمنين هنا إلى لندن ببريطانيا، وتسأل هذه الأخت في هذا اليوم ونحن نسجل فيه هذا البرنامج يوم 30 من شهر أبريل 1997. تريد أن أولا نسألها حضرة أمير المؤمنين من أخبرك بهذا، فأجابت أن الأستاذ عطاء المجيب راشد إمام مسجد الفضل بلندن قد أخبرها بهذا التاريخ الهام. ثم سألها منها حضرة أمير المؤمنين ماذا تريدي أن تعرفي بالضبط، فقالت أنني أريد أن أعرف تفاصيل سفر حضرة أمير المؤمنين من الباكستان إلى هنا إلى لندن، وأيضا انطباع حضرته وأحاسيسه ومشاعره خلال السفر، وأيضا بعد إقامة حضرته في لندن. It's a question which relates to so many aspects of my life and as well also of my work. So as far as the expansion of the work during this period is concerned, this is now the common knowledge of everyone knows that the world of Ahmadiyyat has expanded beyond all imaginations. Nobody could have dreamt of such huge big changes in the expansion in the world of Ahmadiyyat. And the speed of progress is increased to acceleration, which has absolutely no bearing, on which the past speed would have no bearing whatsoever. For instance, as I came here, I remember the progress, the speed of the expansion of Ahmadiyyat was globally around 10,000 per year in the whole world. Now today, when a country tells me that we have reached 10,000, I put him to shame. I said, just 10,000? What do you mean? In 1 year, 10,000 only? And those countries
which used to take pride in showing the results of a few hundred. I remember even after my arrival, for the first few years, they continuously stuck to the same figures, in the same range of figures. And whenever I reminded them, they said, oh no, we have improved by 100 more maths this year, and so on and so forth. One such country, I don't want to name it, but one such country who once wrote to me that with the grace of Allah, after your instruction and everything you told us, we have now reached the figure 1,000. It's a landmark in the previous few years. So I wrote to them, you should have been ashamed of this. What do you mean with 1,000? The same country has already exceeded 200,000 in the current year, already. And the remaining 4 months are more productive, because as you move towards the close of the year, the rate of initiation increases by many factors. So this is what's happening to the world of Ahmadiyyat, which was absolutely unimaginable before. So to witness that, I go through intense emotional experiences and also stresses at times, when at some places the animosity increases and hostility tries to obstruct the passage of our growth. There's so many problems are created, different countries are involved, money gets pouring in from the oil-rich countries to somehow arrest the growth of Ahmadiyyat. So this space also has some problems, and I have to cope with those problems as well. It's not just from the point of view of the enemies, jealousies, that the problems are caused. They're also caused because of the large numbers which have to be absorbed into Ahmadiyyat by bringing about moral reformation, changing their bad habits into good habits, teaching them the elementary requirements of Islamic knowledge, which most of these people today do not know. What you consider to be Muslims all over the world, they're just masses without knowledge. And even when they say prayer, with all the caps on and with a special attitude of respect, after the prayer, if you ask them the meaning of the prayer, whether they remember the words, nothing doing. And they are the very best. Imagine the worst, who seldom visit a mosque, and whenever they do, they don't know what they're doing. They just are overawed by the atmosphere of godliness in the mosque. So they enter there and they're afraid of, timidly, and walk out without any change. They come out as they had entered. So this is not Ahmadiyyat. This is not what we want to do to the world. We want something else to do to the world, like, for instance, if sugar cane enters one end of a sugar factory, raw as it is broken into pieces, cut into pieces, then it is mashed, and then the juice is made, extracted, and from then on it continues to develop into more and more refined form until it emerges from one end as pure refined white sugar. There's so much in between the two. So we have to go through that process of milling them, putting them through the mill of refinement immediately after they converted. So new departments have emerged everywhere in the world, and I have to keep an eye on every such country and the system of every country, how they are handling these things. So
in my mail, official mail of Tabshir, a large section of the mail is dedicated to this. And whenever I find some defect somewhere, I have to remind them, this is what I instructed you, this is what you are not doing. And if you don't know how to go about it, if you think it's too much of a work for you, then you can stagger the load by distributing work to different months and so on and so forth. There are so many other ways in which I instruct them not just to obey the order, but to tell them how to obey the order. How can it become possible for them to obey the order? Because obey they do want to. It's not a distorted attitude of defiance anywhere in the world of Ahmadiyyat. They want to obey, but they do not know how to do it. Sometimes they think work is overmuch. So from some countries I remember, when the figures began to run into thousands, they were so worried as to how we shall be able to manage them, organize them. They said the task of organization is mounting high, and we don't know what we can do with this staff. They wanted more and more staff to be pumped in from Pakistan and elsewhere. So I said, no, nothing doing. You have to make your own staff. I told them, look here, when I came here just myself and one or two others to help me. But now imagine, at least 1/3 of the England Jamaat is turned into staff for me. They all become volunteer workers. And I see no dearth of hands to help me. The more I need, the more come. I said, this is how you should do it. So I tell them how to do it, and sometimes I coax them on by reminding them that when the Holy Prophet came to the world, he was just one alone, without a helping hand. And he was required by God to change the whole world. Do you not follow him? Then, they're awakened with new resolution. Yes. I said, this is what we have taught from him. He made his own people, his own staff all around him. That is why the Quran says, Muhammadur Rasulullah, beginning with one man. وَالَّذِينَ مَعَهُ شِدَّاءُ لِلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ. The whole process begins to spread out, and one begins to turn into many. So in this way, my letters have to be live. It's not just a formal order. Oh, President of Ghana Jamaat, do this and do that. No, that wouldn't work. That does not work. One has to put his own personality into the letters. They should start breathing like living things. And then they produce the same effect at the point where they are received and read. So this process goes on daily, day in and day out. That is why I lose count of when one day stopped and when one other started. So returning to the time when I came here, in the beginning, of course, the time to pass time was very heavy, because the organization had not yet developed, and because the load on me was mounting without my being able to discharge that, the responsibility imposed by the increasing load, and also because of the sadness of sharing the sadness of the Ahmadis left in Pakistan and so on and so forth, the things which were happening to them. It was a very difficult time in the beginning for almost 1 year. For the first 8 months, I didn't go out a single step for any walk or anything. But gradually, with the grace of Allah, things began to become more comfortable, and God helped me in organizing all this, what you see now come into a grand scale organization which can compete with the very best organizations in the world.
So this is how these things come into being. They just do not sprout out of nothing. But what is happening here, I want to happen everywhere else in the world. So the last 13 years have, with the grace of Allah, not been wasted. They have become so productive now that we have entered a phase where I see a new breakthrough into other dimensions as well. So inshallah, before the end of the century and by the beginning of the next, you'll see more and more surprising things happen to Ahmadiyyat, inshallah. So, in a manner of speaking, we owe all this to those who turned me out of the country. At least that is what they think. How they repent. Once a Maulvi type editor of a magazine, mentally he was anti-Ahmadiyya and hostile to. He approached an Ahmadi journalist. The night after, he had seen a video of mine addressing I think it was the Canadian elite who had come to listen to their speech, or Americans or whatever it was. But he happened to watch the video at some Ahmadi's house. And next morning he approached another journalist whom he had known for some time. He said, "Look here, I could not sleep a second the whole night. What I saw. How I repent that we had sent this man out. Why? What happened to what happened to us? Why did we permit it to happen? It's too late now. We can't do anything about it." It was the first moment of total frustration born on him when he watched just one video of 1 hour sessions of so many, hundreds of them take place, and maybe they have run into thousands by now. Because every day I have some performance, some function, some involvement here and there. So a year has 365 days. Multiplied with 13, you can see each day has some functions, some progress, some work where I am, with the grace of Allah, involved. So we have amassed so much during these years as is gathered in 100 years by ordinary standards. So the pace is increasing, the speed is turning into acceleration. So, yet it is not to the mullahs we owe anything. They were permitted to hurt us by God. And now we see the wisdom of this. Previously, the Ahmadis said, "Why are we permitted to be hurt by the mullahs so much and consistently for so many years? Why does not Allah bring a change so that you can immediately return to Pakistan?" Now looking back, I can say no. That would have been a blind man's plan, not Allah's. So my coming out of Pakistan was purposeful, was well designed. And the mullahs were employed by the destiny in a manner that they would do us good and do themselves harm. This is the sum total of the lesson we have drawn from it, They're not rewarded for doing us good because they're doing it for their own harm, for their own disadvantage, for their own ultimate suffering. So this is the meaning of asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. So these 13 years have brought to me a meaning of asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum in a manner as had never dawned upon me before in my life. I think that should be sufficient. There's so much, to be said and so much to be done.
you know, it's the story of each day would take so long. Because if I take you along my mail, which I receive from different countries, and tell you what's happening here and what's happening there and what problem I attended this morning till night, it won't finish in many days, in fact. Because God has given me a knack of passing through this mail at a flying speed and grasping everything, and taking decisions, quick decisions, and so on and so forth. But if I begin to relate them to everybody, the account of my day, it would be very long. I remember once the editor of Sunday Times sent a special, I think the lady who came to interview was the editor of that particular column, who had heard of my busy days, and she wanted to write something about me in a column of Sunday Times which says a day in the life of. One day in the life of somebody. So they keep on looking for some people who have a busy life and in whose life more than one person would be, more than a family or so would be interested. So she decided to come and interview me on this. After a long interview, of course it had to be long, next morning I was surprised to read that column with a change. Instead of entitling it a day in the life of, she had written a life in the day of. What a fantastic compliment it was. And that is what my old friends noted, and they got so excited. There are some friends who were with me at the University of London, in 1955, 56. They happened to read this column, and then from that they knew I was here. And they wrote to me such an excited letter and complimenting on the intellect of that journalist, to just give a slight twist to the title and put in a lifetime of one's activities in that title. So this is what has been happening during the last 15 years, 13 years. We hope we have reached a point where, inshallah, even when we return to Pakistan, what we have achieved will continue to move on with the same pace. When that time reaches in the sight of God, that will be the day when we shall return, inshallah. Not before, not after. Right? So, please. يقول حضرة أمير المؤمنين أن سؤال الأخت هذا له جوانب كثيرة وجوانب مختلفة، إذ يتعلق بمهام حضرة أمير المؤمنين وشغله، وأيضا يتعلق بحياته بصفة مباشرة. يقول حضرته معظم الناس يعرفون الآن، خصوصا هؤلاء الذين يسمعوا عن الجماعة الإسلامية الأحمدية بقرب، عن السرعة الغريبة الذي تكبر وتنتشر به الجماعة الإسلامية الأحمدية في جميع أنحاء المعمورة. يقول حضرته بعد ذلك: أنني أتذكر سنة 1984 وهي السنة التي هاجر فيها والتي وصل فيها حضرة أمير المؤمنين إلى لندن. هنا يقول حضرته كان تقدم الجماعة هذه من ناحية الإحصائيات وناحية الأرقام. يقول حضرته كان يدخل في الجماعة بمعدل كل سنة 10,000 شخص. ويقول حضرته أن اليوم لما تخبرني أي دولة بأنهم قد أدخلوا في الجماعة الإسلامية الأحمدية بفضل الله 10,000 شخص، أنا لا أفرح بهذا الخبر. ويقارن حضرته، يقول: انظروا منذ 13 سنة هذا ما كنا نتحصل عليه في جميع الدول في جميع أنحاء العالم، والآن بفضل الله بعد مرور 13 سنة فقط هذا الرقم لا يفرحني، وهذا الرقم يأتي من دولة واحدة فقط. يقول حضرته: لا يفرحني، وأنا أجعل هؤلاء المسؤولين من تلك الدولة أجعلهم يحسون بالخجل، أي أنهم ليسوا نشيطون في ميدان التبليغ. ويقول حضرته: انظروا هذا هو الفرق
وهذه هي السرعة الغريبة التي ينتشر بها دعوة الجماعة الإسلامية الأحمدية. يقول حضرته أنه هنالك بعض المسؤولين من إحدى الدول قد أخبرني أنه مثلا قد تحصل على 1000 بيعة جديدة، ولكنني أخبرته أن هذا يعني هذا الرقم بسيط جدا، وهو الآخر أحسسته بالخجل بطبيعة الحال بصفة لائقة. فيقول حضرته أن نفس الدولة اليوم بفضل الله تعطينا الأخبار أنهم قد أدخلوا في الجماعة الإسلامية الأحمدية ما يقارب على 200 ألف مسلم أحمدي جديد. ويقول حضرته أن هذه السنة لم تنتهي بعد وهم وصلوا إلى هذا العدد الكبير، وإن شاء الله سيعطيهم الله سبحانه وتعالى ثمار أخرى قبل أن تنقضي هذه السنة. يقول حضرته هذه الفتوحات الروحانية العظيمة فعلا تؤثر كثيرا في مشاعري وأحاسيسي، وتجعلني أتقرب وأشكر الله كثيرا لهذا، وبطبيعة الحال تؤثر في كثيرا، تؤثر في أعماقي. يقول حضرته أن هذا لماذا تؤثر فيه كثيرا؟ لأنه بالرغم من الحواجز التي تضعها أموال البترول في طريق تقدم الجماعة الإسلامية الأحمدية، لما أرى هذه الأرقام المذهلة، هذه الأرقام المخيفة لهؤلاء من الطرف الآخر، هؤلاء الذين يضعوا هذه الحواجز، يقول حضرته فعلا أتأثر كثيرا. ويقول بعد هذا أن ما نراه ماذا يحدث في الساحة بالنسبة لهؤلاء المسلمين الذين يضعون هذه الحواجز وغيرهم، هم في الحقيقة يتمسكون بالأمور الظاهرية وبقشور الدين فقط، ولا يفقهون معاني القرآن الكريم، ولا يفهمون أمور حتى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعاني القرآن والحكم القرآن الكريم لا يعرفونها ولا يفقهونها بالمرة. يقول حضرتهم لا ترى فيهم هذا، يقول حضرته هذا الكلام من ناحية النتيجة الأخيرة في سلوك هؤلاء، لأن الشخص الذي يفهم مغزى والأمور التي يشير إليها دين معين لابد أن ترى فيه تغيرا وميولا ويلين أكثر وأكثر. ولكن يقول حضرته هؤلاء هم يدخلون إلى المساجد يصلون ويدعون ويقومون بكل تلك الطقوس والأمور الأخرى التي تعرفونها، ولكنهم يغادرون المساجد ولا ترى فيهم أي تغير. معنى ذلك بإمكاننا أن نستنتج هذه النتيجة، وهو أنهم لم يفقهوا أمور الدين، أي إذا فهموها لتغيروا ولانوا وتحسنوا. يقول حضرته هذه هي النقطة، وهذا ما نراه في معظم الدول الإسلامية، وللأسف أننا نرى هذه الأمور التي أيضا تحزننا. ويقول حضرته بعد أن فسر هذه النقاط ضرب لنا مثال القصب السكري. يقول حضرته أن هذا القصب لابد أن يمر بمراحل مختلفة حتى يصبح سكرا ناعما وبإمكاننا أن نستعمله، وهذه المراحل المختلفة بإمكان هؤلاء الذين يدرسوها بالتفصيل، ولكنه يمر بمراحل دقيقة جدا كي يصل لنا ذلك السكر في آخر مرحلة على الطاولة بتلك الصفة الناعمة وبتلك الصورة الجميلة والنظيفة. يقول حضرته نحن أيضا في الجماعة الإسلامية الأحمدية بفضل الله سبحانه وتعالى نقوم بنفس العملية لهؤلاء الجدد، هؤلاء هذه الأرواح البريئة الجديدة التي تدخل في الجماعة الإسلامية الأحمدية. نحن بفضل الله نقوم بعملية التحويل، هذه مثل ما ذكر حضرته عملية تحويل القصب السكري. يقول حضرته هذه المهمة العظيمة تتطلب منا مجهودا كبيرا، مجهود عظيم جدا. يقول حضرته لذلك أنا أيضا أراقب يوميا كل النشاطات التربوية في مختلف أنحاء العالم، وهذا بطبيعة الحال حسب الرسائل والتقارير التربوية وغيرها التي تصل حضرته يوميا. يقول حضرته أنا أيضا في الإجابات التي أعطيها وأسدي بها إلى الرسائل والتقارير التي تصلني يوميا، أنا لا أطلب من هؤلاء فقط كي يستجيبوا لأوامري، ولكن أعلمهم وأدبهم كيف أيضا يشتغلون كي يصلوا، أي لا يعلمهم حضرتهم الناحية النظرية فقط لأوامره، وأيضا يعطيهم المفتاح والدلائل التطبيقية فقط كي يتمكن هؤلاء من الاستجابة لأوامر حضرة أمير المؤمنين وأيضا العمل حسب مقتضاها، وهكذا يعطي لهم الحل من الناحية النظرية والتطبيقية. يقول حضرة أمير المؤمنين أن بعد أن فسر أيضا هذه الجوانب الخاصة حول شغل حضرته اليومي، يقول حضرته أنه
قد يشتكي كثير من المسؤولين في صلب الإدارة للجماعة الإسلامية الأحمدية وصلب الإدارة في الدول المختلفة والتنظيمات الفرعية. يقول حضرته هنالك الكثير ممن يشتكون دائما ويقولون أن هذه المهامات التي وكلت إلينا من المركز ومن حضرة أمير المؤمنين بصفة مباشرة أن هذه الأعمال تتطلب نحن بحاجة إلى يد عاملة كثيرة كي نصل في نهاية المطاف إلى النتيجة التي يطلبها منا حضرة أمير المؤمنين. ولكن يخبرهم حضرة أمير المؤمنين ويعطيهم دلائل من تجربته الخاصة ومن تجربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لهم انظروا كيف أنني لما وصلت سنة 1984 هنا إلى لندن كان معي فقط شخصان من هؤلاء، من سكرتير وشخص آخر، وبهذين الشخصين فقط قد تمكنت بفضل الله إلى غاية اليوم أن أقوم بجميع مهامي وعلى أحسن صورة. فيفسر لهم حضرته أنه ليس النقطة الهامة ليست في ناحية التفوق من الناحية العددية، ولكن يجب على هؤلاء أن تغرسوا فيهم تلك روح الجدية وروح الاهتمام وروح القيام بهذه المهام. أي لما الشخص يحس بالمهمة ويعطيها حق قيمتها ويقدرها حق قدرها، فهو بإمكانه أن يوجد في محيطه أولئك الأصفياء وأولئك الذي يختارهم هو أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى كي يساعدونه في هذه المهمات العظيمة. ثم ضرب لهم حضرة أمير المؤمنين مثال حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم انظروا في بداية الأمر كان لوحده فريدا، ولكن مع ذلك قد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه سيأتي اليوم الذي سيغير فيه كل العالم بفضل الله. فهذه المهمة العظيمة التي وكلت لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكان بمفرده. هل استنجد وطلب عمال كي يساعدونه؟ لا، بل أولئك الذين دخلوا في الإسلام ودخلوا في الجيش الروحاني لمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أصبحوا من يساعدونه في المستقبل. ولا أيامنا هذا نحن نرى تلك البركات. يقول حضرته هذا فعلا ما يشير إليه القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه. فهذه المجموعة هي التي اصطفاها ورباها محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وجعلهم فعلا يخدمون الإسلام. ويقول حضرته بعد أيضا مرة أخرى أن أصبحت هنالك مراحل مختلفة فسرها لنا من خلال تجربته الشخصية في هذه مدة 13 سنة التي قضاها حضرته هنا في لندن، وأيضا عن ظروف عمل حضرته. تطرق حضرته وقال أنني في رسائل هذه أي الرسائل التي تكون إجابات على أسئلة أو تكون الإجابات على طلب يد عام لا أكثر، وأيضا رسائل وتقارير تتعلق بالأمور التربوية للجماعات الفرعية الأخرى في جميع أنحاء العالم. يقول حضرته أنني دائما أحاول أن أضع ملامح شخصيتي في هذه الإجابات أي الإجابات عن طريق هذه الرسائل. ويقول حضرته دائما أضع انطباعات روحي في هذه الرسائل، أي لما تصل تلك الرسالة لذلك المسؤول أو لذلك الشخص المسلم الأحمدي يجب أن يحس رائحة حضرة أمير المؤمنين أي رائحة روحه، وأيضا لابد أن يحس بملامح شخصية حضرته. ويقول حضرته أيضا لهذا أنا أنسى التواريخ الهامة في حياتي لأن مجرى الأحداث يشغلني جدا. فيقول حضرته مجموعة الرسائل التي أرد عليها يوميا إذا رآها شخص فسيتعجب كثيرا، ويقول الله سبحانه وتعالى أعطيني القدرة كي أدرسها بسرعة وأجيب عليها أيضا بفضل الله. ثم ذكر حضرته وقال أنه في البداية أي في سنة 1984 كما ذكرنا آنفا لما وصل حضرته هنا إلى لندن، يقول حضرته أن الوقت كان فعلا يمر ببطء عجيب، ولكن يقول هذا خصوصا لأنني بعد أن تركت الأحبة هنالك في باكستان ولم يكن هنا أيضا في المركز هيكل إداري من الدرجة الأولى، فالسنة الأولى يقول حضرته فعلا كانت ثقيلة نوعا ما، أي الوقت كان لا يمر بسرعة، وأحسست كانت هنالك صعوبات من ناحية المشاعر والأحاسيس. ويقول حضرته ولكن الآن بفضل الله بعد مرور هذه السنة الأولى التي أثرت قليلا في حضرته، يقول الآن بإمكاننا بعد مرور 13 سنة بإمكاننا أن نعلن عن الملأ أن أصبحت لنا إدارة من الطراز العالي. ويقول أن 13 هذه السنة التي انقضت قد أعطانا الله سبحانه وتعالى فيها ثمار كثيرة، أي ثمار من الناحية الروحانية بطبيعة الحال. ويقول حضرته إن شاء الله قبل نهاية هذا القرن ستأتي مفاجآت سارة كثيرا لجميع أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية، وإن شاء الله سيعاين ذلك من يعيش إلى ذلك الوقت. ثم يقول حضرته ويتحدث الآن على أولئك الذين حاولوا أن يرغموا حضرته من ترك
باكستان والخروج منها. يقول حضرته هؤلاء انظروا كيف الله سبحانه وتعالى قد لقنهم درسا. فيقول يتحدث عن شيخ متعصب من باكستان اتصل بأحد الصحفيين الأحمدي، وأيضا اتصل بصحافي آخر غير أحمدي، وهذا كان خصوصا بعد أن شاهد شريط فيديو كان حضرة أمير المؤمنين ألقى فيه أحد الخطابات، وهذا الخطاب كان يتعلق بنصائح لبعض المسؤولين الكبار في أحد الدول، لا أتذكر حضرته بالضبط، إما في كندا أو في أمريكا. هذا الشيخ المتعصب شاهد هذا الشريط في بيت صحفي أحمدي مسلم، وفي اليوم التالي ذهب إلى صحفي آخر مسلم غير أحمدي وحكى له على انطباعاته، وقال له أنني بعد أن شاهدت هذا الشريط وهذا الخطاب القيم، قال له أنني لم أستطيع أن أنام طوال الليل، إذ الحسرة قد تمكنت مني حسرة تامة، وقلت هذه فعلا خسارة فاتحة لبلدنا، أي هذا الشخص العالم قد غادر البلد ونحن وضعنا عليه هذه الضغوط، فعلا هذه خسارة فادحة لبلدنا باكستان، فلذلك لم أستطع أن أنام طوال الليل. ويقول حضرته بعد أن وضح هذا ألم هذا الشيخ المتعصب، ويذكر لنا أيضا المجموع، ذكر حضرته معادلة حسابية وقال أن السنة فيها 365 يوم، فإذا ضربنا هذا الرقم ب13 سنة فسيكون أيضا رقم كبير جدا. ويقول حضرته أن في كل يوم فيه تطور ونشاط وحيوية وبركات من الله سبحانه وتعالى، فلذلك يصعب علي أن أقدم لكم هنا في عبر هذا البرنامج الذي وقته محدود جدا جميع تفاصيل هذه البركات والخيرات الروحانية وغيرها، وأيضا الخيرات المادية التي وهبها الله سبحانه وتعالى إلى هذه الجماعة المباركة. ويقول حضرته أن هؤلاء الذين سمح لهم الله سبحانه وتعالى أن يضطهدوننا في باكستان، هؤلاء الله سبحانه وتعالى كانت في الحقيقة هذا كان امتحانا لأفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية. ويقول حضرته كان هنالك من أفراد الجماعة من يتساءل لماذا لا يوقف الله سبحانه وتعالى ويتدخل مباشرة ويوقف اضطهاد هؤلاء المشايخ المتعصبون وغيرهم لأفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية، لكن يقول حضرته كانت هنالك حكمة، إذ الله سبحانه وتعالى كان يختبر أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية ويمتحنهم، ونرى الآن أنه فعلا قد أعطانا جوائز مختلفة وجوائز كبيرة جدا لم نكن حتى نحلم بها في الماضي. ويقول حضرته ويبدو أن خروجي من باكستان كان وراءه حكمة عظيمة لم نفهمها في بداية الأمر، إذ أن الضرر وكل الضرر قد رجع الآن على أولئك الذين وضعوا علينا هذه الضغوط، ففي الحقيقة هم الخاسرون ولسنا نحن في الجماعة الإسلامية الأحمدية. يقول حضرته الآن ويذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن الإنسان ربما يكره شيء معين، ولكن ذلك الشيء فيه خير لذلك الشخص، ولكنه ذلك الإنسان لا يفهم هذه الحكمة الربانية في بداية الأمر. ثم يقول حضرته ويذكر هذه الأخت التي سألت هذا السؤال، يقول لها لو رأيت الرسائل التي تصلني في يوم واحد، رسائلي اليومية، ولو أخبرتك أيضا على الضغوط والمشاكل التي فيها لفعلا استغربت وذهلت كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاني قدرة كافية كي أقرأها بسرعة وبالأمور المهمة فيها، وأيضا أخذ القرارات فيها، وبعد ذلك ترسل إلى من يهمهم الأمر. ثم بعد أن مشكورا أضفى علينا كل هذه النقاط التي تتعلق بشغل حضرته، وأيضا بالنقاط الهامة في حياته اليومية وخصوصا في 13 سنة المنصرمة، ذكرنا حضرته بحادثة هامة جدا، وهي هذه الحادثة تحدث بأحد الصحفيات هنا في بريطانيا في على ما أظن مجلة أو جريدة ساندي تايمز. هذه الصحفية قد استجوبت حضرة أمير المؤمنين، وكان لها ركن مخصص في ذلك الجريدة أو المجلة وهو يوم في حياة فلان، ولكن بعد أن استجوبت حضرة أمير المؤمنين كانت غيرت اسم ذلك الركن وكتبت حياة في يوم حضرة ميرزا طاهر أحمد، لأنها استغربت كثيرا على النشاطات الكثيرة والمكثفة التي كان يقوم بها حضرة أمير المؤمنين يوميا. يقول حضرته أننا نرى، وأيضا كان هنالك بعض زملاء حضرة أمير المؤمنين الذين درسوا مع حضرته في حوالي سنة 1955 هنا في إحدى الكليات في لندن. يقول حضرته أنهم لما قرأوا هذا المقال الصحفي قد عرفوا أنني كنت هنا مقيم في لندن، فلذلك قد اتصلوا بي وأرسلوا لي بعض الرسائل كي يبدو أيضا أنهم قد أعجبوا كثيرا بهذا المقال، وأيضا كي نتبادل تلك الذكريات الجيدة التي كانت بيننا. And you have done very well, mashallah. Excellent.
You have also packed a lifetime of, they 13. said, into 15 minutes. Huh? And how you could remember everything, and how you explained everything in the same sequence, under the same stresses. This is a special gift from Allah to you. Huh? Thank Next, Abdul Rahman. We have 3 minutes left. No, I think 7 today. We started a bit late. A bit late. Okay, that's good. Surah, I have a question from Surah chapter 9, verse 37. This is chapter 9, verse 37, Surah Tawbah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innaman nasiyu ziyadatun fil kufri yudallu bihil lazina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuatiu iddata ma harramallahu wa yuhillu ma harramallah zuyyana lahum su'u amalihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. The translation is, surely the postponement of a sacred month is an addition to disbelief. Those who disbelieve are led astray thereby. They allow it 1 year and forbid it another year, and they may agree in the number of the months which Allah has made sacred, and thus may make lawful what Allah has forbidden. The evil of these deeds is made to seem fair to them, and Allah guides not the disbelieving people. Huzur, could you kindly explain to us the meaning of Nazi Nasi. and what is the relation between Nasi and Kufr? You see, this reminds one of Sabbath. Sabbath was a day when certain activities were forbidden. So instead of one Sabbath for us, we have 4 months, sacred months, in which there should be no infights, no activity which can disturb peace in any manner of speaking. They are in fact intended to give protection to the Hajis who come and go, and to make the entire area peaceful during a certain months, during which not only the Hajis come for Hajj, but also there is some 1 month which has the same relationship but is not connected with this. The 4 months are not connected, are they? Yes, No, they're not connected. But anyway, during these 4 months, normal activities of the of life is not normally permitted. There are extra conditions laid on them. So if you have to fight with some tribe, because it's, so for instance, the fight is imposed on you, to initiate an unjust fight is forbidden at all times. But even if you are justified, it's better for you to postpone this until such months when you return to normalcy. This was the purpose of the 4 sacred months. But kuffar could not wait for that. They were so impatient with evils that even their evil practices they could not postpone for long. So they invented a way out of this problem. They said, all right, if we want to attack some tribe today, this month, let us postpone the month itself by so many days. An extremely stupid idea. But just to achieve their purpose, they devised such means which are absolutely deprived of sense. So they said, all right, this time we have to rob that tribe or those such people. Some caravan is coming and we want to ride, but the month is sacred. What can we do about it? No problem, would say the leader. Postpone this month by 20 days or 30 days, and we'll
returned to that later on. So the order of months was changed, the days were subtracted sometimes added. And all that mathematics went on just to escape the responsibilities imposed by God. This is what the Nasi was all about. Right? يقول سأل الأخ عبد الرحمن حول هذه الآية القرآنية من سورة التوبة، الآية على ما أظن رقم 9، ويقول أسأل بالتحديد على معنى النسي هنا في هذه الآية الكريمة. يقول حضرته أنه هذه الآية تبدو لها علاقة بالسبت، والسبت بالنسبة لليهود أي ذلك اليوم الذي حرمت فيه معاملات مختلفة. يقول حضرته نحن لنا 4 شهور محرمة ليس فيها لا قتال ولا نشاطات أخرى تخل بأمن الأمن الموجود على الساحة. ويقول حضرته أن الحج أيضا لا علاقة له بهذه الشهور ال4، ولكن للحج أيضا هذه الأحكام ويشابه الأشهر الحرم هذه. ثم يقول حضرته أنه خلال هذه الشهور قد يعني بالنسبة للمسلمين إذا أرغموا على القتال يجب عليهم أن لا يحاولوا ويقاتلوا، ولكن الكفار هؤلاء قد نفذ صبرهم وهو كي ينقضوا على القبائل وكان بالنسبة لأمور التجارة وعلى تلك الغنائم المختلفة، فلذلك كانوا يقدمون ألاعيب مختلفة ويقدمون حلول مختلفة لا أساس لها من الواقع. يقول حضرته هؤلاء هذه العصابات من الكفار كانوا يعرفوا عن هذه القواعد وخصوصا هذه الشهور الحرم ال4، فإذا أرادوا أن ينقضوا على بعض القبائل التي تمر وخصوصا بالنسبة للحصول على كل تلك الخيرات الموجودة وهذه القوافل التي تمر وبجانبهم وبجانب معسكراتهم، كانوا يقدمون حلول مختلفة. فإذا سئل زعيم قبيلة الكفار هؤلاء أننا نحن الآن في شهر يعني قد حرمت فيه هذه الهجومات والقتال وغيره، فيقدم لهم معادلة حسابية بسيطة، يقول بإمكانكم أن تنقصوا 20 يوم من هذا الشهر، فهكذا ستخرجون من هذا التاريخ الذي حرم فيه الهجوم على هذه القوافل وتنقضوا عليهم. وفي بعض الأحيان يقول لهم بإمكانكم إذا كانوا في أواخر في حدود هذه الشهور ال4 يقول لهم بإمكانكم أن تضيفوا 10 أيام لتاريخ اليوم، وهكذا لن يكون عليكم أي ضغوط، وبإمكانكم أن تهجموا على هذه القوافل المارة وتأخذوا منها كل تلك الثروات. يقول حضرته هذه الآية وهذه الكلمة التي يسأل عليها الأخ عبد الرحمن تشير إلى هذه النقطة الهامة والتي فسرها حضرته المتعلقة بهذا الموضوع. So in the end they did the subtraction and addition. If a month was advanced and brought closer, then the previous month would be shortened naturally. So they added that number later on at the end of the year. And if it was the other way around, then of course they subtracted the addition. Right? يقول حضرتهم أنهم كانوا يضيفون أرقام الآيات أو ينقصون حسب الضرورة، أي إذا كانوا في بداية هذه الفترة كانوا ينقصون الأيام، وإذا كانوا في نهاية هذه الشهر الحرم هذه كانوا يضيفون عليها كي يخرجوا من تلك الفترة. شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.